거야 담마 주는 비타다니 비선제 탐지게 된다 돕자라나메 봐 양다바 조베 산지게 고마름 부지 진행제 토바르차 디에체도 담비치에 삼보세님 굴롱 근주게 리본네 바세다 데셈바슈 다 강셈바체베 담비치에디 다진 장주 람림 침비 아니 나제 아니 다 활동 침비 고기 디나니 아직 가자 돈이 도비 가자 아니 시에기 나니 가자 캡체어디 가에기로 가자 캡체 되바다 지 주제 시거와디 다디 뉴제 리바디 산난도 때바세 다디 리바 시기 당부디 아니 네로와 지 리비치스 미스 땅니 고바세데 어디 고바디 리벤 뉴제 땅난도 때바데 다디 니마 같이 쉬를 하데요레 다디 니마 모투니마 슈기스 Everyone begin by cultivating your motivation to listen to the Dharma teaching, and in order to do whatever you can to achieve the most precious and supreme state of complete and perfect Buddhahood, for the sake of all mother sentient beings who are infinite, like the infinite as vast as the extent of space. And the teaching that we're listening to today is the Great Treatise for the Stages of the Path to Enlightenment. And within that, in the section on the Great Insight. And within that, there's the analysis of the assertion of an overly broad identification of the object to be negated. And then showing that the reasoning they use is faulty reasoning. And there's four sections within that, four ways of showing the faulty reasoning, and one of them is this, not being able to withstand analysis. 때는 미주베 대다라 집에 따바 미주고 시 루변디 양양 송신 스타드나 디칼송스나 따든다 디카도라다 반는 다와 잡아기다 가리레 셰바디다 쿵장니 가스나 대코는이나 주베 리바스도다 된담 주지기 리바디로 왔다 된담 주지기 리바디기 아니 소소 군주비처럼 두고 말했습니다 미주바디는 반는 다와 잡아기로 공바 임바디 디가스베나 수절라 소바 군속 디남 유도 추장 수소 군주비 처럼 연나 단위도 연나 유세들과 단위비 치명으로 연나양 대코는이나 주비리바 랑신 유메 주비리바스도 타도 주지기리바 되기로와 타도 주지기리바 앞에나 다든 제행기리바 타도 주지기리바 되기 아니 미주바로와 미주나양 아니 디 매바 말에 다든 되로서드나 수소 군주비 처럼 타도 주지기리베 마주나양 디까바 말해스 디 두고 말해 마주나요 까바디르베스나 까바 말해 미루가 까바 많이 반상 대달라 리베 따바 미죽스되다 수소 군주비 쳐라 아니 타도 주주게 리베 아니 따바 미죽스되 따든 제비 제더니 어디 매와디 디가 숨어와 인도선에 수소 군주비 쳐남 타도 주주게 리베 따든 자와 나신 네바디 매정 아니 대달라더니 따든 제니 제바 주사디 수소 군주비 최 코랑라면 받지 수소 군주비 최는 탄예 따비 따든 제비 세나 아니 시디 랑이 랑신 랑원의 그 랑신 유메 제비 탈라 미예 받이마도 지 수소 군주비 최 코랑라 따바 주바디 말해 tinda 타도 주지 리바디기 수소 군주비 최는 요래 요마 뒤지고 말해서 그 탄예 따비 따든 제비 세나 요래 요 말해서 봐 랑원의 그 랑신 요래요 말이에요. 뒤라 제바지고 그러면도 지금 수수구주 비처럼 최 코랑 랑원이 코랑 키시수네 코랑랑라 뭐 전에 제고 말이에요. 이나야 수수구주 비처럼 마다 마제바 저와모도 딱신 제비서는 매 수주다 수수구주 비처럼 랑원의 그 랑신도 유메 제바데 뒤라 따바지고 그러면도 수수구주 코랑라 아니 따바지고 말이에요. 어디 따바네 따바지고 공과디 두순 숨도 So we're reading again from the section on page 157, and it's
the section after the quotation in the middle that's indented. So Chandakirti, it starts with Chandakirti. Chandakirti repeatedly allows that these conventionalities, such as forms and sounds, do exist. However, they are not in the least established by reasoning that analyzes reality. That is, analyzes whether they have intrinsic existence, intrinsic nature. Thus, the scrutiny of reason is not applied to them. So this is, again, coming from this quotation that was used by Chandakirti. So using him as a source for this point being made here, where we have this kind of a certain kind of reasoning here. It says the reasoning that analyzes reality. This also is called the reasoning analyzing the ultimate. And so this, even though something doesn't withstand the reasoning analyzing the ultimate, this doesn't establish those things as being not conventionally existent. So it doesn't refute conventionalities. And so, yes, it is the case that you can use this reasoning where what another way of describing it is the reasoning where you're searching for the designated object. So even though something exists conventionally, in general, it exists, it's not found, or it doesn't exist while searching by way of this kind of analysis, searching for the designated object. So what it means is that searching for the designated object, which is designated by conventions and terms, and not finding it. So what this is describing is the kind of reasoning here is a certain kind. It's a kind of reasoning. The kind of reasoning that doesn't find the object is not looking at the object's conventional nature and analyzing in terms of its basic kind of just normal ordinary nature. It's looking to see whether or not, it's analyzing to see whether or not there is an object which exists, is established from its own side with its own nature. Okay, from its own side and with the nature. So that's the kind of reasoning it's analyzing if it has that kind of quality. So that's why even if you don't find it with this analysis, then it's not negated that it exists conventionally, because the just basic conventional nature, the conventional nature or the basic nature of the object itself, that isn't being analyzed with this kind of reasoning. Well, 군족 교바라 미해바 시망도 숨바이노 스타디야 디 쿵탄 반네도 와차바기로 좀 시바디 쿵탄이 가스나 리바르와 리베 제바 체네스 타도 주지 리바디로 리바 이마 점마베 리베 제바 체네스 게 리바디 타도 위토라 주지 리바디 이체 제바 지던디 타니 따바 좀 마심바 타니 따베 따된 잔네로와 제바 체네 다 딘데베 타도 주지 리바디기 아니 수수군주비 주는 많이 바로와 니에 말와 많이 바디 균생도 전에 다 딘데베다 타도 주지 리바와 되는 주지 리바디기 수수군주비 주는 까바레스 케바레스 라바디 아니 수수군주비 주는 좀 미시비더니 레스니 반네 다와 잡아기로와 좀 미시바 인자 미케바레스 보다 미케바시 망도 송신스리 좀 미시바레스 망도 송아레스 간지스나 타도 주지 리베 제미스밤 Geshe 되는 많이 바이나 되게 까바디 샤오 말레스 그와디 되게 많이 바당 되게 리바디기 케바니 미다와레스 누자니다 수수군주비처럼 다도 주지 리베드니 따된 젠니 니좀 메바 차와 다른 게 미니바레모도 지기 까바레스나 까바 말레스 로아코 수수군주비처럼 아니 다도 주지 리베 까바이나 아니 고 타니도 고 타니비 쯤에 마주가지고 고 타니도 열어와 인도산에 다 된다 디 디시 자야송에 디베다 디 까내죠 지금 레데로와 다 데스 다 동이 도비 따와 세들라다 되는당 되니와 있는 디기 리베 첸이 리베 많이 봐 세디
오 자디라 고안nhập 더 고래 인도산이 다는다디 동니도 배 따와기 동니 세디 랑운의 주변 신 마주바지로 왔다 랑운의 주변 신 마주바스디 타년 따배 따대 저위에서는 니주메 바지로 다 타년 따배 따대 저위에서는 니주메 바스디 리베 제바 체네스 제주도 어디래다 가스나 배나 또되와라 풍바시니 바 또배 파다 점고 제수 샤니 안테나 유리 녀요 다 발로에 파다 점 많이 바체 다른 안 당시 대연지당 땅이 탄년디 아니 장신 주바 찍들으면도 제바 체네 녀요 말이 매상 다 탄년 답이 따도 서비스는 아니 니그 매바디 다도 주주기 리베미니 아 많이 비주인데 티체 다티 많이 봤zam기 군주비 쳐도 개발해서는 개발 말했어. 개발 말인데 군주비 쳐도 탄입이 쓰면 유비치스. 어떤 진짜 단위로와 다도 주지기 리베 째는 다든지는 니규 매바티 군진도 전에 아니 수수 군주비 쳐도 다도 주지기 까발에 나와이나 아니 군주비 남샤 조미시반레 스노다디 바데 다와 잡게 되니 양내양도 송우도 근데 송상 가는 송으로서는 다도 주지기 리베 군주비 쳐도 많이 얘기하면 캐봐 말해 쏟아지 전다디 제시 될도 Thus, the scrutiny of reason is not applied to them. Also, Chandakirti often says that it is those who are incompetent at positing conventionalities who claim that conventionalities are are destroyed when, upon rational analysis, reason does not find them. This is looking again at this specific kind of analysis is identifying it as being this ultimate analysis here. So within an ultimate analysis, then you are looking to see whether or not the designated object is found within the basis of designation, the designated object that's designated by terms. And so when you go to look for it in that way, you don't find it. Now that's the final or ultimate analysis. And yes, so even though an object doesn't exist in that way, then it's not negating the conventional existence. So this is why he's saying that it's because this doesn't negate the conventional existence. He's saying for those who do say that, right, there are those earlier generations of Tibetans who do say that that analysis negates the conventionality or the conventional object. Then he's saying that those are people who are incompetent at positing conventionalities. They're not skilled, they're not knowledgeable about how to posit conventionalities. And so because of that, it's showing how, you know, that shows that he's really identifying these as two different kinds of reasoning, where the reasoning that doesn't, you know, not finding something through this ultimate reasoning and negating or refuting conventionalities are two different things. Okay, so they're very different processes or different mind analyses by the mind. So this is coming down to a very important and essential feature of the Madhyamaka philosophy, and it's really just understanding this one point is getting close to understanding sort of the actual Madhyamaka view, because you're seeing how yes, phenomena do not exist when searched for, you know, the designated object designated by conventionalities is searched for, then it's not found, but still allowing the conventionality to exist, the conventional object. So this brings us very close to the, you know, to understanding the Madhyamaka view. So we have, for example, something like a a round object with a flat bottom that holds liquids, and on that basis, then the pot, something like pot, is designated over on that basis by conceptuality. And
But when you go to look for the pot in the basis of designation, the pot, the designated object, then you can't find it within the basis of designation. But so you don't find it in that way. So that's true, but that's different than eliminating it or negating it conventionally. And we can say the pot does exist conventionally because why? Because it exists within the perspective of a conventional valid cognition, conventional, accurate cognitions that are conventional are able to observe it, or it exists within the perspective of those accurate, conventional, valid cognitions. Kade rangshin yume chube rikbe dida gaba nuna sudan tsuwa la soba kunzubu dida rikbe takwa shindu shugoba ina. Tendawa luben di shungle namba tamjido gabe na as rangshin yume chube rikbe mani be teo rikbe nube tunu debani ume tsule chejir kyamba inu wosta. Da karsungosna, da dinda di da panen dawa chabu shungle da karsuna rangshin yume chube rikba didigi 아니 가서 수다 초와라 소바디다 라틴이 고랑기 수라 소바 초와 고랑라 다만 수다 초와스다 풍봉하라 소거와 수고 풍고 초풍고 두시풍고 두죠 넘바시 풍고라 소바 풍봉하라 소베다 아니 군주비 최디다 아니 장신 유메주비 리바디기 고랑랑라 딱바 제외르면은 고랑랑라 딱바 제외 말아봐 고랑기 띵도 아니 쿠이 장신 르와 랑운을 주비 장신디 유메 딱바 제발와 맞도 아코 계시 딘데베 장신 유메주비 타도 주기 리바디기르와 되남주지 리바디 아니 수소군주비 저는 까바이나 수소군주비 코랑기 뭐라 딘 딱바 슈고 갈래 팀디 임바디 아니 반네다와 차 슝네디 까바레 까당디 그래서 수소군주비 최 코랑라 제바치와디 말레스 그 띵도 랑운이 주비 장신 한년 딱비 따도서에서는 예주 도움도 어디 디 제바치네 제바치사디 랑운을 주비 장신 유메기 제바레마도지 군주비 최 코랑 유메기 제바치와디 말와 어디 많이상 다 군주비 최나 유메 제바치와 많이 바디 반네다와 차 슝네 하나는 송샤스 인도산에 다 덴데베드니 가스나 장신 유메 주비 리바디게다 수소 군주비 최나 많이 말했으나 다 수소 군주비 최 코랑을 나더니 제바치와로 시고 와 다팀 딘데베다 수소 군주비 최는 타니에 답이 따도 제베체나 니주메 스토놈 주지르고 니주메바 디 주진도 체네 다 덴데베 아니 소소 군주비 최는 아니 된담 주지르베 까바레 지바디기 누기레 라이디 오다 우미기다 슝기 낭도 미셰바 체절 잡아르스는 다디 강전제 와다베 코랑 낭도 미셰바 되는 코랑 다 하지 마도스 메샤죠 와다 코랑 미시네 다 코랑베 시기 윤도 어떤 도시네 다 간다 집 제시를 호바자와 차고 와레스 오 간디스네 수수 군주비 최는 랑운 주비 랑신 유메 지역인 게 지바티기 되는 주지 지바샤 티기 수수 군주비 최는 아니 가스나 많이 봐 나도 이제 이좀 매봐 차와라 봐 나도 이제 이좀 매봐 준진도 체네 아니 딜라 수수군주비 최고라를 녀바레스 수수군주비 최고라 까바레 나와 있나 다 우미기 슝게와 아니 낭도디 마시비 따레 소다 디제르미지게 다 듣는 숭도스 If reasoning that analyzes whether they have intrinsic nature could refute them, then you would have to apply intense rational scrutiny to these conventionalities, i.e. forms, feelings, and so forth. However, the text of this master completely refutes such efforts. Therefore, it is those who have wandered very far from the middle way who claim that something is invalidated when it is not found by reasoning that analyzes whether it has intrinsic nature. This is this is again the analysis we're talking about here. The analysis is one where it's an analysis of whether there exists a nature in things or not. So looking at
forms and feelings, this forms, feelings, etc., meaning the 5 aggregates. So those, when we're doing analysis with this ultimate reasoning of the ultimate analysis, the reasoning of the final analysis, it's not looking to analyze, you're not analyzing the object itself. You're not actually analyzing something about the object itself. What you're doing is you're analyzing that within the object, whether or not there exists some nature that is established from the side of the object, whether there exists a nature that is established from its own side. So that's not analyzing just the object itself. You're not analyzing the conventional object. You're analyzing if there is something established, a nature established from its own side that's within the object. And so Chandrakirti makes the point that over and over again in his text, he makes this point, and that so then you can say that those who do think that this ultimate analysis, the analysis which is searching to see if a designated object, which is designated by terms, if they think that kind of reasoning negates the conventional object itself, then there's someone who isn't understanding the basic meaning of the Madhyamaka texts. They're not understanding the intended meaning of the Madhyamaka texts. And so you can say it says they've wandered very far away from the middle way. So it means basically, they're talking nonsense. They haven't understood what the texts are saying, and so they're just thinking they understand something that's not in the text and making wrong explanations about it. So this is why Chandrakirti is emphasizing, or because Chandrakirti is emphasizing the difference between the the conventional object and how to make this ultimate analysis versus just analyzing the conventional object itself, and we can know that the explanation that making an ultimate analysis, not finding an object when searched for within the basis of designation, not finding a designated object, then that the view that eliminates the conventionality is just kind of nonsense. It's not the middle way view. So that's a wrong explanation. Oh yeah. 디신도 파비냠샤 기장스 숙소께가 마식바 인기스 대께가 소매바 식바 갈라인스 랑신 유메 주베 리베장 깨발라 소바 마니바 인기 깨가 소매바 자와 민후 소다 디 갈송스나다 다 낭된디 미 낭지 시자월다 그래서 디기 마식바 마니바당 로디기 디니 매바니바니라 켜봐요레스 야나 로디기 마식밤 쓰는 마녀사 마니밤 로디기 디니까지 까바니라 켜봐요레스 얘기 다 낭된 니라 자니 벤나든다 파비냠샤이시 스드린다디 되넘도 매 세기 되넘들라 아니 가리레 파비냠샤이시라 되넘 전에 돈유도비 파비냠샤 디갑디 파비냠샤디 가리레 돈유무슨도 도비 로바 파비냠샤이시디라자 다 돈유무슨도 로바 파비냠샤이시라 되넘도 전에 대응으로 수소 군주비처럼 매 세지어로 왔다 디드시들라 수소 군주비처럼 돈유무슨도 로바 파비냠샤이시기 마시바레 모도지 돈유무슨도 로바 파비냠샤이시디 수소 군주비처럼 매번 예바르면서는 매번 예바디 말해스 그 마시바쌈 레모도지 매번 예바디 말해스 누전에 깨가서 아니 가스나 마식바스리다 마도가 들어왔다 돈유무슨도 로바 파비냠샤이시디기 수소 군주비처럼 마도장 매번 예바르면서는 매번 예바디 말해스 와 인도전에 티 마도 많이 바당 티 매번 예바니라 개바요레스 아티 나나신 랑신 유메 주비 되는 주지가 리바 디기장 아니 깨발라 소비 수소 군주비 처럼 와아 많이 봤어 제마도 지기 근데 군주비 처럼 아니 매번 예바디 말해스 다 이나
갈라오래. 또는 무슨 도 별로 법 냠샤시당 와추는 라고는 주비 랑신 유매주고 되는 주지가 리바트 주기 다 계시 수수군주비처럼 매바 또밤 자와이나 아니 수수군주비처럼 매바 차고 발레 수수군주비처럼 대접에 된 세마디기 아니 가스나 많이 받던 균제도 전에 되게 되니 로디기 되니 매바 시바레 슬라와이나 되게 말해 스타 둔다디 갈 수는 나 가자 캡체와 되는데 가스나 손에 남지게 파기 최담지 우미직배 까바래 세디 가스나 많이 비균제도 전에 까봤고 와 인도스니다 많이 받던 균제도 전에 까바이나 뒤 매바니에 거래스 인도스니 되게 많이 받던 되게 매바니에 받으라 개발요래스 어다 뒤 개발들라 아니 파토니 무슨 도 비념샤이 시기 마식 받던 야뒤 매바니에 받으라 개발요 다나신 랑신 유매 주비 된담 주지기 리베 아니 많이 받던 뒤 매바니에 받으라 개발요 다 체마 디니기 매바니에 받는 매고로 와 수소 군주 저는 여러 왔다니도 와 체마 강연롱아 지금 매바니나 다 매바 인고로 와 인도선이 다 수소 군주 비처럼 들어와나 되니 가지래 고랑 수소 군주 비처럼 아니 저와 랑신기 유매 주지기 리바디기 수소 군주 비처럼 많이 바래데 디 매바니에 받이 말해 인도선이 다 둘다 네가 수 가질 수 없으나 많이 받당 매바니에 받이라 개봐요 그랬어 많이 받당 디기 까바니라 개봐요 그랬어 어디 지도다 군주비 취업관과 된담 주지기가 강다 강의는 디기 많이 바래 모두 지 디기 까바 말해 유산이 다 손에 남지기 봐요 취담지 우메지베 까바래 세디다 미지비 규진들라 다 제름지 공도 장도 Similarly, the meditative equipoise of a noble being does not see the production and cessation of forms and so forth. But how could it see production, cessation, and so forth as non-existent? Also, reasoning that analyzes whether things have intrinsic nature does not find production and so forth, but it does not consider production, cessation, and so forth to be non-existent. So we have two different kind of ways of saying this, which are similar. One is the meditative equipoise of a noble being or an Arya being. So what does that mean? That's the meditative equipoise, which is in the mind of a trainee, which is directly realizing emptiness. And so it's the meditative equipoise. Seeing it to be non-existent. It's different to say that wisdom is not seeing conventional object and then saying that it's seeing the non-existence or finding the non-existence of a conventional object. Those two are different. Another way of saying it is whatever kind of mind, taking any mind at all and saying that particular mind doesn't find something is not saying that mind is refuting it. It's not refuted by a certain mind not finding it. It's not negated by just one certain mind not finding it. So those two are different, negating the object and not finding the object with some particular mind. And so that's also, we can talk about the meditative equipoise of the noble beings. We can also talk about just this, again, this ultimate wisdom or ultimate analysis, or the reasoning consciousness of the ultimate analysis. Either way, it's not this. It's not finding conventional objects, but it's also not negating them. So, in the perspective of that consciousness, that meditative equipoise, in that perspective, okay, there are no conventional phenomena, but it's not finding the conventional objects to be non-existent. So when we can say it's not seeing the conventional objects. It says, right, the meditative equipoise of a noble being does not see production, cessation, etc. So not seeing here means not knowing or not realizing them.
So here we have production, cessation, and so forth. Those are not seen by those meditative equipoises and the reasoning, the ultimate, the reasoning consciousness analyzing the ultimate. But that's that's the reason that then these earlier generations of scholars take to say, therefore, they are negating conventional objects. They're finding conventional objects to not exist. So if you take that as a reason to negate conventional objects, then that's not the middle way view. That's a faulty reason. That's not what Chandrakirti is saying. So they have this kind of, the general statement is, all phenomena from all the way from forms, all the way up to space, listing all the different categories of all types of possible phenomena, all of them, because they're not found, because they're not found, then they don't exist. So I'm saying because they're not found by, they're not seen by or found by this meditative equipoise, then they don't exist. But that's because in general it would be the case that if any valid cognition, if you had a valid cognition which did find an object to be non-existent, if it actually saw an object to be non-existent, then yes, that object would be non-existent. We'd have to say a valid cognition realized or knew something to be non-existent, then that object couldn't be existent. So this is the distinction that Chandrakirti makes, and Tsongkhapa is making, that there's a difference between not finding some particular mind, not finding something, not seeing something, and seeing it to be non-existent. We have to draw that distinction. That's all. Yeah. 대실 리베 잼미 쇠바당 리베 네바 니제 파베 냠샤기 이시기 깨가 마식바당 메바식바 니당제 랑신 유메 주비 리시기 깨가 마니바당 깨가 메바 니바 니 마체바 직도 숭와디 다다와 남 따지 묘디 응기 케바 가레라요 추바께 남웨스 로드다 덴바는 십도 쩌라 대다 체바 지식 스탄디 저름지기다 다 다들 답니까스나 된다면서 숨도와 리피치 미세바당 아니 리피 네바니라 케바 찍시하고요. 파비냠샤 이시기 되니 깨가라서도 군수비 취 마식바당 메바식바니라 케바르요바 찍지. 랑신 유메주비 리바디게 깨가라서도 군수비 취 마니바당 아니 디 메바니바니 오다 딘소 되니 예와 체마치베드니 찍도 수니 틴데 추나 추바디 아니 틴다 저름지다 샤슈비가 쓰고 얼마 뒤뒤가라 요아마세 팅문게 저름지 마페 공기 케바도 졸라 아니 로자와 방불 딘지베디니 가스나 추난데 중샤스 티 추난 중앙인상 아니 가자 캡체와 세기디니 가자디베 체참이로와 가자디 가자베 캡체위 교인데 오다 틴데기 용해디 틴데기 예와 체마도 있는 위 중앙에스 이들은 다들 가리스 월스나랑ula 아니 가지래 리베치 미세바다 리베네 바디라 케바 요레스 방부디 케바 요와스나 리베치 미세바스나 가지래 리바스데 되넘주지 리베 타니에 답에 따든 저비 체나 니규 메바디라 오니 리베치 미세바스 와 리베치 스미세니 태고는이라 주비 리식 니만이라 일라스니 가서 조소와 이들은 리베치 미세바스디 난 되넘주지 리베기 타니에 답에 따든 저비 체나 니규 메바디라 아니 나 된데베 리베치 미세바스 오다 디니규 메바이나 아네 리바디기 네고르메스나 디네고 말이 수수군수 베쳐는 단와 아니 타니 답에 따든 서비스는 니규 메장 아데 된데베 따든 주지기 리바디기 네바디 말레스 이제 디니 케바지 맞으면 균 직체 다 균이바디 가스나 다 파비냠샤 이시기 오늘 수수군수 베쳐는 마식바레스 와 파비냠샤 이시 생물 수수군주비처럼 매화디 가서는 파비냠샤 이시리 동리라 제지도 냠바셰비 니나누비다 로지로와 와 동리라 니나누비고니 니나누바 인자 군주비 나와 매상 군주비처럼 동용무슨도 냠샤 이시기 생물 매장 되게 매바식바르베스나 말해 신두선의 디 마식바당 매바식바니라 케바 요레스 디 마치네요 균직
다 당나시 랑신기 유매 주비 리바티기와 수소군주비 주는 랑운의 주비 랑신 유매 주기 리바티기 장 아니 수소군주비 주는 많이 바래마도 지기 딘데비 수소군주비 주는 매반이 바래면서 말해서 인도산에 다 리바 민다와 숨시에도와 인주다 당부당 숨바디지 저거래 그런 젠들와 단들과 리비 침세미세 세디당 랑신 유매 주비 리시기 녀만이 세디 지바래 다 랑신 유매 주기 리바디당 딘데비 따둔 제긴 리바니기 온 군주비 최남 많이 바래데 매반이 바디 말해 인주 많이 바다 매반이 바디나 개바샤공에 와 베나마란주 시가르 와지 세메 마주네 팀 세메 마주네 티 요마르슨 타주 두고 말와 수수 세메 마주와 규진도 전에 아니 지당 요마르는 되게 말와 그래서니 세메 딘데베 되는 주지기 집에 아니 가서 많이 바당 매반이 바라니라 개발 제투거리에서 당시 파비념시에 있으기 마시바당 매바시바니라 개발 샤워레스 어디 개발 마샤나 아니 즉 동력이 가자디라 되니 뇌수마통아 가자 뇌수마통에 동력 똑비 따와 개발 계획이레스 이도전에 다디 개발 제디 신도는 개침부레스와 로저다 덴바는 게 십도 쩌라 대다 개발 지식 쓰다 동력 똑비 되니 따와 된도뉴게 아니 로저다 덴바인데 이나 어다 딘데위로와 오늘 가스나 파도 주지기 리베 많이 받아 매바 녀바도 파비냠샤 이시기 만식 받아 매바식 받아 저기 처벌 체체와이나 아니 동료 또비 가자디 가야기 가자디 리무지 차고 디 많이 받치네더니 수네 최 남제비 최 담지 아니 동료 또비 따위 우미리비 마식 받인상 다 매바식 받에 했더니 우미리비 가자리 다 동료 또바 가자디라 최담지더니 가자 샤고 차고와 가자 잡제와들이 균선 티용기로와 티 준된다 가서나 디 예와도 제마도 비원기 아니 돈이게 따와 깨와라 계차와라 원주선에 다 디베 시우지 계치물에 오다 십도 쥐바데라 전다 쳐바 지식 쓴다 이거를 납저되고 저름지로와 다 돈유도 비 따와 되니 유나 아니 된쪽에 리베 남샤디로와 제 쇠미쇠세다 리베 니에만이 세다 리바디기 싱마식세 오 튼졸라더니 쳐바를 쳐바이나 아니 딘데비 리바디기 니베 니에 돈이 세디 간데지도 어다 디니 섬모당이라더니 가젠디 메와 책이레스 다 딘데베다 예와디 치마도나 아니 돈이 세 돈에 되더니 최담제더니 바 각자라샤니 팀 메바니와 샤와나 다 체다라 run두고로와 오 딘데기 교용고레 신다디 계지무신 승우도 하지름지 어다 디승우도 Therefore, even some earlier scholars, not to mention those today, seem to have erred by not differentiating, and instead considering identical the following pairs: something unable to withstand rational analysis versus something invalidated by reasoning. 2, the non-perception of production and cessation by a noble being's wisdom of meditative equipoise versus the perception of production and cessation as non-existent by a noble being's wisdom of meditative equipoise. And 3, the non-discovery of production and cessation by a reasoning consciousness, which analyzes whether they intrinsically exist, versus the discovery that production and cessation are non-existent. Therefore, the intelligent should analyze this in detail and make careful distinctions. These are giving listing these three out now on this one paragraph that were discussed in earlier paragraphs. So the first one is not being able to withstand the rational analysis versus being invalidated by the reasoning consciousness, by the rational analysis. And also that's invalidated or destroyed by it. Then the second one is the non-perception, right? Not being seen or perceived by a noble being's meditative equipoise versus being seen or perceived as non-existent, production, cessations, etc., being non-existent by a noble being's wisdom of meditative equipoise. And then the third one is
the not being discovered or not being found by a reasoning consciousness, analyzing whether they exist. Here it says intrinsically exist. You could also say whether they're established with a nature, or established with a nature from its own side, you could say. So you're analyzing that and not finding that kind of intrinsic nature, versus the discovery that they're just non-existent. Production and cessation, whatever conventional phenomena are any conventional phenomena in there. So this is really something that many scholars had this confusion over, not distinguishing these two. So we're saying there's they've erred in not differentiating these. They've erred, or they've had a big mistaken understanding. So this first one, again, about the ultimate, it's this kind of ultimate analysis. It's where the analysis where you're searching for a designated object that's designated by conventionality, designated by conventions and terms. And when you search for it, you don't find it. So that's the ultimate analysis, the ultimate reasoning analysis. But again, it's not actually harming or destroying the object. It's not invalidating the object. And the second one, the not seeing by the meditative equipoise of the noble beings, it's referring to the meditative equipoise, which is directly perceiving emptiness by way of duality dissolving. So duality, in this kind of wisdom meditative equipoise, the duality dissolves, and that's why no conventional phenomena are seen, no conventionalities are seen, because there's the duality has faded in this consciousness. And so that even if that doesn't see conventionalities, it's not the same as just seeing them to be non-existent, perceiving them to be non-existent. And then the third one, again, not the non-discovery by the reasoning consciousness, analyzing whether they're intrinsically existing, with a nature that's established from its own side. So just not finding, not analyzing and seeing that nature isn't in objects isn't the same as just seeing the objects to be non-existent. So the main point here is that not finding something and finding it to be non-existent are different. They need to be distinguished. Just one given consciousness, one given valid cognition, some given valid cognition, not establishing something, not finding or establishing something, isn't proving it's non-existent, or so they're seeing it's non-existent. And so this is, again, these people who interpreted the Madhyamaka, the middle way philosophy, and the reasoning of middle way texts, to, when they see that, the reasoning of the middle way texts doesn't find phenomena, then they think that, it's finding them to be non-existent, that it's proving them to be non-existent. This is a view of many people that had a confused understanding, a mistaken understanding of the middle way. And the problem with it is that it's actually an obstacle to developing the view of emptiness. It's an obstacle to realizing the actual view of emptiness. So Tsongkhapa is giving his advice here. Therefore, the intelligent should analyze this in detail and make careful distinctions. So he's giving us his advice, his guidance to really be able to draw the distinction between those three pairs, and seeing that how a reason or a process of reasoning is finding something to be non-existent is different from not finding it. And so this, if you did have the view that not the reasoning of the Madhyamaka or the middle way reasoning
not finding conventional phenomena was, implied or implied that they don't exist, and it's finding them to be non-existent, then that's actually falling into the extreme of annihilation, extreme view of annihilation. So, 대단한 고원이 된다면 유진이 세말에 단입이 셰바는 또 채와당 단입이 셰베 된다면 유진이 세말 언녀반이 되바마이누스 다 대단한 다 강단한 공개된 줄 알아봐 아니 가슴 다 된담 주직이 세메 많이 해봐당 매반 해봐당 파비냠샤 시기 되니 마시바다 매바시바다 또 채바요 같은데 손상 아니 고스다 우마비불 알아봐 우마비불라 아니 된담게 유진이 세말에 아니 루와 다 된담 세말에 탄입이 세마디 또 채와르슨 대 되기메스 탄입이 셰베 되니 루와 된담게 유진이 세말을 내바디 되기메스 여바 마이누스 다 게시 아니 가스나 변동 주직이 세메 군주비 취nom 아니 많이 비준제도 전에 매바 여바이나 디가스나 디 변동 주직이 세마디게 탄입이 세마 마시바 준제도 전에 디 매바식 바레스 많이 매바 예바레스 여바이나 아니 델라다 탄입이 세메 누구레 지된 잡을 세메 누구레스 우물로 디 누구메스 와 변동 주직이 세메 와다 가스나 된담 주직이 세마음 랑신 유매주비 세메 많이 받삼 준진도 전에 매번 해봤으면 디 개바시기메스 매번 해봐 말해스 어디 많이 받삼 레모도지 매번 해봐디 말해 다나시 파비냠샤 이시기 수도군주 저는 마식 바레모도지 매봤으면 말해 근데 인상 우마발라 탄입이 세면 내봐디 메스 계시 대기 라에 되기 되니 저와 된담 주직이 세마디기 아니 군주비처럼 매번 예바래라나 아니 대라 탄입이 세면 누구레스 지금 잡힌 누구레스 무슨 뒷 노아레스 어디 지금 지시 디장도 없어 in saying this, we do not assert that conventional consciousness is more powerful than knowledge of the ultimate, nor do we assert that conventional consciousness contradicts knowledge of the ultimate. However, you claim that rational analysis of reality refutes conventional forms, feelings, and so forth when it analyzes them and does not find them. It does not refute them. In fact, mundane knowledge will contradict any attempt to refute conventional phenomena. This is going back up to the 3 pairs that were just in the former paragraph above. So showing the difference between the meditative equipoise of the noble beings not perceiving something versus perceiving it to be non-existent. The ultimate was the ultimate rational analysis, not finding something versus finding it to be non-existent. Those are all different, right? So but what Tsongkhapa now is coming to say is that just those ultimate valid cognitions, are not somehow more powerful than or better than, you could say. They're not more powerful than the conventional valid cognitions. And he's saying that they don't contradict the knowledge of the ultimate. The conventional consciousnesses don't contradict what the ultimate consciousnesses are seeing, but it's just saying that just because those ultimate consciousnesses are not their mere not finding is not the same as finding it to be non-existent. Right? The mere not finding of conventional phenomena is not finding them to be non-existent. The mere not seeing them is merely not seeing them. The ultimate valid conditions are merely not seeing conventional phenomena, but they are not seeing them to be non-existent. And so, if you had the view that ultimate valid cognitions, by the fact of them not finding conventional phenomena, it was finding them to be non-existent, then that view itself is contradicted by
that view itself is invalidated by the conventional consciousnesses themselves, the conventional valid cognitions. Right? So he says that mundane knowledge will contradict any attempt to refute conventional phenomena. So the mundane cognitions means the conventional valid cognitions. Those themselves can refute this view that says that they are non-existent, that the conventional phenomena are non-existent. So, 연장 태코는이라 주베직베 타니비 수소라 소발라스 첸네 대 많이 받나지가 대다기 체바 되나니 대팔라 미체바 마세스 대다로 고제라 지된 잡에 체면도 바인데스다 다기디기로와 다 가스나 되는 주직이 세말에 아니 타니비 세마디 또 체바야 되기미 타니비 세메 되는 주직이 세말 내바데 되기미스 이나양스 다 대권원이나 주비직바 디기 수단 초발라 소부 군주비 취는 다든 잔이 많이 봐 윤전도 전에 직바 디기 아니 된데베 다든 쪽에 되는 주직바 디기 아니 수소 군주비 취는 체바 되나 어다 아니 다다치다는 된데베 되는 주직바 디직바 다는도 교환상 테라 타니비 세면 누그레스 그래서 된데베 직바 가스나 가리를 수소 군주비 취는 고갱기 되는 주직바 요와이나 디직바 디레 아니 타니비 체마디 또 제발했어. 다 디지바 담나 책이 디요 말했어. 다 지름지르와 인도산이 수수 군주 비추는 고갱이 되는 체마디 요 말했어. 디마세 디 고갱이와 아니 된데베 수수 군주 비추는 고갱이 디니 된데베 체마지는 체마디라 지된 잡에 누기레스. 타니비 체메 누기레스. 녀단이 가서나 타니비 체메 수수 군주 비추는 체메 두고와 타니비 체마스디 군주 자직이 체마들을 쓰고와 이두산이 군주 자직이 체마디기 아니 군주 비추는 체메 주바 인상 다디 체메 마주바 되게 디 킥바 체경기 아니 직바들 뉴기레스 다 지당 되는 주직이 아니 수수 군주 비추는 까요 말 그와 많이 봤어 말도 까요 말 계속 까나 아니 되는 주직이 직바들 타니비 체메 수뉴기레스 그와 이두산이 녀당데 가르스나 타니비 체메 수수 군주 비추는 요바 체면 예발에 되는 주직이 까바이나 매바 예와이상 딜로 추바 차고 그래서 로 추바이나 콜라딘 요경이 체마지 요거 저기 그래서 인도산이 아니 딘데이나 아니 되는 주직이 체마를 타니비 체마 또 제가 차고 그래서 인도산이 딘데 어디 누구메스 다 준전들과 지름지기 어디 디콩디 우마주비다 딘데 디와라 슝디 되는 그래 어디 다 콩도에 되는 송도 So again, the last line, in fact, mundane knowledge will contradict any attempt to refute conventional phenomena. So again, the assertion is not to say they're not asserting, or we're not asserting that conventional consciousnesses are more powerful than ultimate valid cognitions, or that they contradict ultimate valid cognitions. And if you said that the conventional cognitions, perceiving the conventional phenomena somehow refuted the ultimate, what the ultimate cognitions find, the ultimate valid cognitions find, then that's also a wrong view. That's the a view of false reasoning. Because again, the conventional phenomena, they're found by conventional valid cognitions. They're known by conventional valid cognitions and known properly by them. And so, just again, the ultimate analysis, the reasoning analyzing the ultimate, it's not finding conventional phenomena, but it's not harming them. It's not validating them. If it was the case that the ultimate analysis could invalidate conventional phenomena, then it would similarly be that conventional valid consciousnesses would also invalidate the ultimate phenomena. Right? It would have to work the same way.
because the conventional valid cognitions do not find ultimate truth, right? They do not find, so they would also be invalidating the ultimate truth. So this is what Tsongkhapa is saying, that it's not that the conventional consciousnesses or valid cognitions, they don't contradict what the ultimate ones find. They're not more powerful, but they're just seeing the conventional phenomena. They're just seeing different class of objects. That's all. 다든다 디 우마 주발레스로 우마 주발레스 가데 쿄라 지데 미니나 지데 니데 티니 가바르키스 쿄당 지데 티니 쯔지당 친에 돕된 다기 때바르차 시송신 다디 쿵디 장거 와든다디 가스나 퇴남 주지기 리베 군주비 kö 가바이나 지데 잡이 네바 쿵디디 장니르와 아니 다든다 디 슝디 중사디 우마 주비 값으로와 우마베 심점베 되바가야 카도라 이제 와 우마베 다 심점베 가서는 치드 미징 셰바랑 싱 루바레 세디 다 우마베 디디기 마레스 치르준도 미징 셰바랑 시 루바드레스 인트레세디 디기 마레 세 카도라 아니 심점바다 우마바 쯧바지 거 우마 주바나 라바네다 와타베 아니 심점바 가인데 오다 디 카도라 갈송스는 가데 쿄라 지데 미네나 스르와 다 우마베 되니 가서 군주비 처럼 제여인 바 가인들와 시원 제여인 바 가인데 아니 우마베 심점베 추 갈라스나 아니 군주비 저런 게 되고 군주 대항에 케바 되긴 슬라와디라 아니 다 진짜 군주비 처럼 아니 케바 되기나 가데 쿄라 지데 미네나 스르다 군주비 처디 아니 체메 케바디르와 아니 저런 되기나 딜라 가데 쿄라스 가디드니 되게 심자마 쿄라 직된비 미누나스 직된비 탄입이 스미 미누나 아니 직된이라 뛰어니 아니 데 군주비 쿄나 저런 가바 가나 디기레스 직된이 되더니 가바티스 아니 딘데비 탄입이 스마라 뛰어니 아니 군주비 쿄나 가바디 디기레스 디기레데 이나요 아니 쿄당 수되더니 군주 고바 되는 심자마 쿄당 아니 직된게 잡바디 아니 봐주 쇠네 쇠당스러와 타니비 체면 누구도 쇠바치당스 디니 수 디니 아니 겨와텔라 아니 게 제수 장와 치긴 스판된다고 좀 된다라 가르친 것은 군주비 취는 까바디 되게 말했어 와 군주비 취 까바이나 타니비 체면 누구레스 타니비 체면 미는 맞게는 나야 되긴 오다 디쿵디 장에데 가르스나 아니 수수 군주비 취는 아니 가스나 체마 강기 예까게 말했어 고 타니비 체면 두부 유진신상 제니 타니베 체메 주비 유젠딜라 변담 체메 가투 말에 변담 체메 주비 유딜라 타니베 체메 가투 말에스 오 티인두산에 다진다 계시 군주비 취남 아니 가리레 오나 데니가 변담 주지 체메 가바이나 아니 지된 잡에 누그레 타니베 체메 누그레스 누바디 타니베 체메 누바이나 아니 디제수 장나 지기 말에스 디쿵디 반대 나와 잡아게 되는 송샤스 나 제름 지기 콩장도와 지된 니도 디니 가바르키 시디 오다 계시 지된기 디니 타니비 체마라 뛰네 아니 군주비 처럼 저라 까나 지기레스 인자 타니비 체메 누구에서 디까나 지기 말레스 와 뉴스니 까나 지기 메상 아니 디제수 장나 지기 말레스 와 친에 똑된다게 땜바차 세디 윤세 오다 두우치니 콩장네 남된데 가와 지시자고 송사디디 우마주고 자와데 가와 하도르스나 우마비 셈자마라 가바제비 하도르데 이나요 이가 룽장에디 된담 주지기 체메 군주비 처럼 까요 말레스 계시 까와이나 아니 제라 타니비 체메 누그레스 타니비 체메 네바이나 디 아니 체레나 지기 말해 소다 디 둡제들라 안 두스니 숭두스 And the quote, so Chandrakirti's commentary on the middle way says, if you think that the world does not contradict you, then refute something that is based right in the world. You and the world can argue about it, and afterwards I will follow the stronger party. So this is giving the source for the explanation here. And we have this ultimate reasoning analysis, ultimate consciousness, ultimate reasoning consciousness. And this is, not finding things to exist, but it's also not refuting the conventional things. But this quote itself comes up in the text
the commentary on the middle way. In the section where the Chandrakirti is presenting how the middle way can refute the middle way's refutations of the mind-only school, Chittamatra school. So the perspective or the view that the Chittamatra school is presenting there is, what the Vinyamaka and Chandrakirti are responding to, is their view that even though external phenomena don't exist, external objects don't exist, but the consciousness is ultimately existent, does exist ultimately. So that's what's being refuted. And so the whole Madhyamaka refutation is Madhyamaka is refuting altogether that dependent objects or phenomena that are dependent on other dependent objects, are established as substantially existent. They're substantially existent. So that's being refuted by the Madhyamaka. So the Chittamatra accept that consciousness is objects that are other powered. You say other powered or other dependent objects. That the Chittamatra accept them as being substantially existent. So the point here, so it's saying if you think the world does not contradict you, so we have the conventional valid cognitions, and so we just have to look at what is the worldly kind of convention about something, the worldly understanding of something, and again the kunzo giche kagna ani tani be seme okay, listen. So what it's saying is, if you exert that, somehow these conventional phenomena are refuted by ultimate reasoning. They're not exist. That they're refuted or validated. That view itself is invalidated. It's in turn invalidated by the basic conventional cognitions, valid cognitions. They're negated by the worldly conventions and worldly understandings. So you can just go and have a debate. So Chandrakirti is saying, just go and have a debate. You think that your analysis is that the analysis, its ultimate analysis is is validating, is negating conventional objects. Well, just go and have a debate with the people in the world and see what they say. Go and see the world. Go and debate with those who have the worldly conventions. And so the conventional objects, they're the valid cognitions of conventional objects are negating this view that conventional phenomena are negated by the reasoning. So we can't accept that, so that view that the conventional objects are negated by the ultimate analysis can't be accepted. So these propositions, these suppose okay, I'm left to myself. These. That in the Tihola, Geshe, the Tungi and Jeva, or Tila and Jalamjish. T. Jebala Youngs, Ko Johnny, Jiding, Kunzu, Doba Chavi Chiris, Shindu, Tsek Cheva, never Jurgis, Kugi, Jiding, Kunzu, Sushis, Kade Chola, Jiding, never Mujuna, Yajan Chola, Domba Daba Chavos, Jiding, never in the Shesum Chiru, Tataki, Tikadugirwa, Umajubi Rangena, Panetawarangi, the Jeva Deputy Halsons. Kojani is the Umabalas, or Umaban Koja Umabani, and Jiding Kunzu Doba Chavichidu, that Jiding, Dini, or that Jidin and Kunzuki Chunan, Anikasna, Kunzuki Nawa Yorwa, and Kunzuki Nawa Duzu, and Doba Chavichidu, and Rua, Shindu take Cheber, never do you see, Tindu Kunzuki Chunan, Rebecca Tumare, did Lam Gomni, Kesikagina. 군주비 춘향지로와 군주비 나와든서 람 곰니 까나 아니 배깔에 가고 싶고 세계 벌써 가서는 람 곰비고네 다 군주비 춘향데 가리래 아 랑싱 두반 나와 나와 그러와 답변나 가리래
로 군조 발라와 아니 유랑문의 주반 나와당 와 유젠다 유젠을 랑문 주반 나와 군조 빈 나와도 여러 와티 어딘도 시집인 수고로 와다 엄마탄 주베가 시집 또 디샤로와 랑문 주반 나와도 샤로와 또 발라 랑문 주반 나와와 주시 주라 랑문 주반 나와도 샤로와 어디 나와도 군나위 군조 비치도 아니 리바양다 까투 말이 디 람곰니와 아니 베칼리 신도 베 람신도 베 까득 침병원이 곰니 아니 디 까와 좋아지래 심sam마 저랑기와 딘데베 군족비 드니 두조 드니 리베 까바이나 아니 레라오시고 차레스 람곰바라 깔레자 모여와 아니 시집 다든다디 군족비 나와 딘조 아니 로와 시집 딘조 드니 방외 드니 람곰바라 뜨면고 리베 간다 무스 까바이나 아니 저랑 디베 tindewaadi lela uchibi chaadu ure, ina tinde maares. Tindewaadi dini rikbe kaabatila, ani jikdengi nipa miju na, ani nyeje chura tongba taba chawasudi, tindewe kunzubwe nangwa yorwa, kunzubwe nangwa, da tindewe rwa, kunzubwe nangwa, da tunzo, ani karire, jikdengi tseme, tanibi tseme, munibi gone da, ani kek tukuyo na, 아니 얘기 저랑 잡조치기 스판데 나와 잡고 있으면서 말하러와 아니 저랑 잡조치기 진짜 말에 지된 게 누구래스 지된 탄입이 쓰면 누구래스 녀단데 가르스나 빼나 뒤로와 녀만을 수도 있다 뒤로다 했다 빼나 점 자딱받으면 당진을 점 미다바도 쓰면 뉴스 나와 어디 녀단 뒤에 자딱받으면 당진이라 자딱받으면 당진 코란다 요르데 이내 점 미다바도 쓰마되기 자딱받으면 당진이 쉬우면 또 와와 다다바즈미 당진기 지들 짐바게 되는데 매바 또 거라 잠이다바 다다바 많이 봐또 거라 다다바즈미 로디 아니 로 추바체 어다 딜라 다미다바도 비체면 누고 알아 언녀다디 잠이다바도 비체마디기 다다바즈미 당진기 지들 셰바디 매바지 또 알아 잠이다바 또 이제 다다바 많이 봐또 알아 디노신치네 아니 가리래 탄입이 체메 아니 가스나 군주비 추가바디라 누구래 가스나 인데 군주비 최가나 군주비 최 매고발에 탄입에 쓰면 군주비 최또 바로 와서 이상 군주비 최디 아니 와드니 와 아지베 까바인 세들라 아니 탄입에 쓰면 뇌디 어 tinde베 지바 까갱게 지바티 추바인바 와 탄입에 쓰면 주비치스 주바인상 아니 티 뉴그레스 뇌만이 된다 디르다 로디와 로디기 지달 숨이 되는데 로바지 수 따위나디 뇌바스 와 담이다바도 비체마디 자당징이라 뇌세디 자당징 코라 메바 소에마데 이나 자당징이 시유디 메바도 바인사 테라 뇌세디 갑디 뇌즈뉴줄이와 어티 뇌즈뉴즈 tinjegi 돈 다자는 바 깨주는 주고래 어다티 인두산에다 빠네다와 잡게 된다 셈자마 체랑기 되는 군주비 추는 지바양다기 까바레 지베 까바레 나와이나 아니 군주비 추는 아니 준조 되는 시집 인상 람 공비 똑이 되니 캐바 좋아지레스 어디 추는 랑을 주바 나와든죠 랑을 친이 주바 나와든죠 람 공네 깔레 신도 때문에 와가 아니 가진 점에서 속 싸네 되니 마빵네 되니와 사주도 좀 마신도 균이다 람 공과 균이 아니 빵고에 지발에 저러 지바기 까바레스나 되니 레라오시고 차서 왔어 어디 지베 까바 말해 스타디 람기 각자레스 나도 군수비 나와도 람기 각자레 모두 지비 각자 말해 지비 모수가 두고 말해 소다 제시디 두스니다 자기들이 남편이 제시 갈 군수비 쳐도 다 된다도 탄입 된남기 침에 까기 말이 깡나 탄입이 치면 누구지 소다 디시기도 뭐야 Well, now we continue with the Chandakirti's explanation of the middle way commentary, his own commentary on it. We have endured great hardship in order to overturn worldly conventionalities. Please, you eliminate worldly conventionalities. If the world does not contradict you, then we will join you. However, the world does contradict you. So this is making the point that we have the Madhyamakas, right? The Madhyamakas, in the Madhyamaka perspective, we have the worldly or the worldly conventionalities, the worldly perspective. And so what we're saying is these worldly conventionalities
they are not overturned just by reasoning themselves, reasoning itself. Instead, they have to be sort of abandoned or stopped by meditating on the path. And so here what is meant by the worldly conventionality, because within the worldly convention, there's, and within worldly within conventional valid cognitions, there's the appearances of conventional objects, the appearance of conventionality. And the appearance of conventionalities here is referring to the appearances of being established intrinsically, or being established by way of a nature. So being established by way of a nature appears in worldly to the world, worldly consciousnesses, and it's a mistaken appearance, confused appearance. It's also known as in the Madhyamikas as an obscuration to knowledge, or sometimes called the cognitive obscuration. So that's one of the two kinds of obscurations. There's affective obscurations and cognitive obscurations. So here it's this is a cognitive obscuration, this appearance of things appearing to be established by way of a nature. So when you look at what Chandakirti is saying, is that when you really look seriously at the view of the mind-only school, the Chittamantras, what the consequence of their view would be is that you don't need to actually depend on an extensive practice of meditation in order to eliminate this appearance, these cognitive obscurations, but that the reasoning itself should be able to eliminate the cognitive obscurations. And so this appearance of conventionalities is something that the reasoning itself would be able to, it would have to be able to negate that or overcome that. But you have to go and ask the world, do they have the conventional consciousnesses of the world, and try to argue with those, but they establish their objects. The conventional consciousnesses of the worldly convention do establish their objects. So reasoning can't refute them. Only the meditation on the path can. So what's an example? So there's the grasping at permanence, which is the kind of grasping at permanence that apprehends sounds to be permanent, for instance. So a kind of a view of permanence which apprehends sounds to be permanent. So there's this kind of, basically it's a belief, right? A mental state which believes sounds to be permanent. And so you can use reasoning conventionally within the level of worldly convention, use reasoning and then see how the object which is grasped by that kind of belief, the object which is grasped by the grasping at sound is permanent, it doesn't exist, meaning permanent sound doesn't exist. So how is that refuted or overcome? It's overcome by the valid cognition that realizes that sound is impermanent. So that's what invalidates this, the object. We could say it's the conceived object of the conception that sound is permanent. So the conceived object of the conception that sound is permanent is invalidated by the valid cognition that sound is impermanent, knowing that sound is impermanent. Now, it's not invalidating the mind, that mind, that conception does exist. The conception that sound is permanent does exist, but the conceived object of the conception that sound is permanent does not exist. So that's harmed it's harmed or invalidated, it's disproven by reasoning. The object of that sound, the sound being permanent sound, that's disproven by reasoning. So it's basically saying, there's what is being, when we're talking about harming or invalidating some object by reasoning, it's basically taking what we're saying is there's a mind that is holding the non-existent thing, is conceiving of the non-existent thing. So whatever way that mistaken consciousness is conceiving of the thing, it's showing that
it's to refute it, you have to have a mind that sees it's non-existent. That is that that the way that the wrong consciousness is conceiving something is non-existent. So this is what it means for reasoning to to have some reasoning invalidating some object that's invalidated. So you have the reasoning invalidating or disproving some object that's disproven. So that's what we mean here. It's not, you're not actually invalidating the wrong conception, you're invalidating the object of it. So this is just to come back to the main point here, that if reasoning itself could eliminate reasoning itself can invalidate something like permanent sound, but it can't invalidate the appearance of conventional, the mistaken appearances of conventionalities, the appearances of conventionalities that come with this appearance of things being established by way of their own nature. That appearance, it can't be eliminated just by reasoning. If it could, then you wouldn't need to spend three countless great eons accumulating merit and practicing the path for three countless great eons to completely eliminate this appearance, which again is a cognitive obscuration. So the point that Chandrakirti is making is that appearance, the conventional appearances, those need to be eliminated by the path. They are objects of elimination by a path, but not objects of elimination by reasoning. Oh yeah, that didn't dinner to check that in the don't drink that loading dinner Thomas and the Tony Gumgains, Tony Gumedilla, Anima Gumdam Zuma to Geshe to come and choose Tony Gum and teacher and church and go to Ains or the Niger of Danama. Okay, so this is the last class for the year, so we'll do a bit of meditation on emptiness. So we'll stop going through the text. We'll do 10 minutes of meditation, and then we can do question and answer those questions. What do you that Tony Gumedilla? 아니 다 유나면은 내가 숨 참고를 했으니 지주자면 제름제를 송여래서 어디 되니 어디 교숨 등에 두슨 맞지 시작이 있어. So for meditation on emptiness, J. Rinpoche Tsongkhapa described three necessary causes. 어디다 가서는 지주자면 제름제를 다 같이 송여래서는 다 돈이도 따와 줄라 깨비치도 아니 흉침몰라더니 똥유도 흉침몰 자가 변주고 흉라 퇴섬치고래 당부 퇴섬치고에 당부치 띵어준도 톱순다 하동 침을 돌아 퇴섬치에디 똥유도 흉라 퇴섬치에디 내가 되 윤진의 창대열에 니바디 가서는 아니 하당 라마라 소와 양내도 따버리 똥유도 따와 끼비치도 아니 숨바디 아니 속사바다 디바장라 배워래 다 디숨 내가 디숨디 창내더니 돈이 공개이나 아니 돈이도 그 따와디베 교부내게 되니 개발 친구였으니 송여래스 다 디숨기 나니 다 돈이 좀 비숑라 퇴선 제대로 좀 하동 친구디 돈이 좀 비숑기다 유난 매나지로 제름지 숑나니 돈이 좀 따와디 라달롭존 치서 유난 매나지 차대 대형롭존 치다 지시면 상대여래스 다 니바들 하당 라마라 소왔다 세디 아니 말아서 소소랑 강리가 대바요 자위 라마디기 아니 당한테니 주주점이양 되니 오에메게 되는 소왔다 아니 뒤뒤나 되니 가서는 초사바도 지바 정치도 아니 면제표 아니 이게도 되니 어디도 진다 군데 돈이구나 어디에 저기도나 아니 돈이구면 지바디 차는 거래 인상도 뒤도 되신다 공작이 있어. So these are the three causes or conditions that Manjushri told the Tsongkhapa for realizing the view of emptiness. First, you need to have a great breadth of study and contemplation, studying and contemplating the texts which give the view of emptiness and the text for realizing emptiness. And then you need to, secondly, have a lot of make numerous requests to the Lama and the Yidam, and then the third condition is that you must have a lot of practice of purifying negativities and accumulating merit. So the first condition there, studying the texts which teach emptiness, the view of emptiness, then that's what we've been doing. We are studying and thinking about the text, the great treatise by Tsongkhapa, and that
that fulfills this. That's the sort of the most accurate and essential text about emptiness that there is. So it's the so by studying it, that's what we've been already doing, fulfilling that first condition. And then the second and third condition, we have the second condition, you think of your Lama or someone like Manjushri, and make these requests to them to help get the blessings to realize emptiness. And then the third condition, do things like making the mandala offering and so on to accumulate merit and purify negativity. So we'll kind of go through those in a meditation now. 소소게 대바요 자외라마체 디투가라 지수 재미양체 디투가라 되니 이게 디직도 무슨 공로치 당고 제천잠바양기 투가라 가래? 맞다 소소게 대바요 자외라마치 세다 So 야와미나다 소소 대바가려다 디기 투가들라와 안 지수 재미양체 지수 재미양기 투가들라 아니 이게 디직보다 당부되는 줄 디 알아봤다 나디 있어 디직. So now start by visualizing whatever root lama you have faith in the space in front of you, and visualize in the center of the heart of the root lama is Manjushri, and then in the center of Manjushri's heart is the syllable D. 다디 디디니 외세 최대 교직 또 외세 소소를 다도 최대는 소소의 미시비 뭔가 좀 얘기단 시랍지 소소줄라 계속 서비딘데지 어다 방부딘데지 꿈스. So now meditate that from the D is light rays that come out and then come into you and purify your obscurations, and so you could rise to the wisdom. 다나신신다 뒤져요나 면제기 치디도 뒤져면다 라바도 신다 면제 표현을 가지치네 달들이 인다디 라마다 하다 디드라든 면제 표현 소소를 소하면 답교에 근데지기다 무슨 소사지 점이치도 면제지 표현이다 매가지도 신치로 치스. So now put your hands in the proper mudra for offering the mandala, and if you have time you can recite the verse, or you can just put your hands in the mudra and visualize making a mandala offering to your Lama Manjushri. 하여튼 중요합니다. 소소 동반이기 고메라 내시기 고네 동반이 고메엔상다 내시기 동이 고메기 내 당보디 가전입이 내 세디 다티 고메디다 랑니 아니 가리래 풍부라 때네 파따바 파 민대 파다시와 잠마도 지기 따된전에 얘기면도 계속 따된전에 얘기요나 아니 가리래 풍부다랑 시지다 사대원 두벌 되는 면도 인다다 풍부 따된전에 얘기지 면도 삼는 어디지 꿈으로치스 소소라 미네. And so there are four essential points of the emptiness meditation. The first of them is ascertaining the object to be negated. And so thinking on the basis of yourself, in your five aggregates, that the object designated with terms on the basis of the aggregates does not exist. So think on yourself that the object designated by terms does not exist in the basis of designation. If it did exist, it would have to be either one nature with the aggregates or different nature from the aggregates, but it's not found. 어떤 소소 다 강사 소소 라니 아니 다들들이 얘기해 봐. 또배 팔다 좀 이봐 성록당네. 다들들이 얘기해 봐도 균생다 니바 차원이 빈냈습니다. 계속
인제 얘기요나 랑이 풍보다 랑신 직당 랑신 타데 랑신 주비 직다 타데 강로도 니고발레 랑신 주비 직다 타데 강로도 니에민도 무슨 자반입이 내더라더니 무슨 꼼잡을 수 있으시오. But because the self is merely designated or imputed over by conceptuality, then when it's searched for, when the designated object is searched for, it's not found. And so in the second essential point of the meditation, then you think there's the ascertainment of the privation. So if there was such an object, findable object there, then it would be either one nature with your aggregates or different nature from your aggregates, but you can't find anything in that way. 라니 마디니 풍보다 랑신 직도 매바디 가스나 풍보다 랑신 직도 요나 풍보다 타데 데메기 직인 아니 풍보 뭐 요완나신 마야 뭐 요금에 야나 nga chik yoba na shing pungbo ganga pungbo nga chikdo tabi kyo yoba le ane pungbo darang shing chikdo mendo usine da tembi chujado nipe netras kongwa shiro chis kong tupsi. So then there's the essential point of not being one nature with the aggregates. So if this kind of designated object, the self, was one nature with the aggregates, then it would be just inseparably one with the aggregates, undifferentiably one. So just as there are 5 aggregates, there would be 5 selves, and just as there was only one self, there would only be able to be one aggregate. It would be inseparably one. So that's not the way it is. So meditate that this designated object designated by term is not there. 풍보다 랑신 신도 랑신 타도도 매와 되가서 풍보다 랑신 타도도 요나 아니 나디 풍보당 제와 되게 되시 나 강사더니 풍보다 제메 되시 차니 아니 풍보라 마디비 나지 샤고 야나 나라 마디비 아 풍보지 요거 마다 풍보니 된 제메 되시 차비 교여서 아 나디니 풍보당 아니 덴바주비 랑신 주비 타데데는 섬이다 덴비 투저도 니와들도 좀 공부하고 지스. So now there's the essential point of the meditation about, which is not being different nature from the aggregates. So I think that if I were a different nature, intrinsically a different nature from the aggregates, then it would be something that was completely unrelated and different from the aggregates. Completely distinct, unrelated object from the aggregates. So think how there would be no relation between between I and my aggregates. There would be some I just completely somewhere else that you would find. But since you don't find any I unrelated to the aggregates, then meditate that I am not intrinsically different from intrinsically different nature from the aggregates. 어딘데 손상다 나디 아니 봐 로이 또배 바다자마도 지 라문을 정신 중세적 민도 계세요나 아니 되메지 근거래 되메지면도 되주르샤 근데 인상 정신 맞주가 레샤 정신 맞주가 나신 풍보대요 풍보다 다시 풍보대요 아니 또배 바다자마도 라문을 주고 정신 요 말이 매와디 가스나 그 되는 주가 지래도 와 근데 손상 풍보대요 정신 맞주가 이 신다 풍보된도 아니 정신 맞주가 돈이 고르치스. But this I is merely something designated out there by mind, by conceptual mind. And it's something which
doesn't have even the slightest bit of existing from its own side, being established from its own side, because it's something which is dependent on others. It's dependent, so therefore it can't be. If it existed, had even the slightest bit of existence from its own side, it would be something which did not depend on others. It's not contingent. So you can see that the I in this way does not exist intrinsically by way of its own nature. And likewise, the aggregates which the I is designated upon, those are in the same way. There are things which depend on others. They are not independent of others. So it's just like the I, the aggregates themselves are also empty of intrinsic existence. 풍부들 아니 랑원의 주비 랑신 매벼 이번 랑신 최탐지 아니 독배 팔다즈모도지 랑원의 주비 랑신 민도 다든지 예민도 선배보다 최탐지기 띵도 아니 랑원의 마주비 띵디베 돈이도 무슨 사무지 공작을 치스. So it's just like the aggregates do not have a nature which is established from its own side, or an intrinsic nature. So no phenomena, all phenomena lack an intrinsic nature established from their own side. So now meditate on how all phenomena do not have an intrinsic nature. 어떤데 동료 공부할 때네 아니 소속이 아니 생기된도 동료도 비 아니 배직 어딘데 위다劳动게 다시 로 딘데지 게네 아니 소소 sem나 대화 침무시고 이 찹송 선배 딘데지다 선물 땅에 공작을 했어. So now thinking that you've developed this wisdom, realizing emptiness, view of emptiness, you've developed this insight, mind of insight. And so from this, there's a very special and powerful happiness, pleasure, and happiness that arises in you. So now think that you have this happiness arising in you. 어떤 소소 유라다 돈이도 배 따와디 기비 또 딘디기다 몇번 집에 또 기더니 소소게 된다 이들라 아니 곰 딘다 곰저게 되니 자위라마다 지지제명오 예매체와 대배 시우지 톡게니 소소라 주 팀니 소소 직원이 마도 팀내더니 소소라더니 지지제명한테 소소 자위라마게 구송 투비 치랍 말이가 쇼송 섬내든 쓴다 곰이다고 쳤어. And so now for meditating on emptiness, then in front of you, your root lama with Manjushri, who are of one nature, they are extremely pleased and delighted to get together. And so then they come over and dissolve into you. And so they dissolve into you and feel that you've received completely all of the blessings of your lama and Manjushri without exception. 예, 다 내식이 고네 동이고 마세도 어디 되지 다 산이니 당당 진짜 요말때 다 진짜 숨어버도 요말다 디바르라 자라서 내식이 고네 동이고 메디 리바도 어디데 저쪽에 담불하다 살라마를 쏘았다 지들을 면제표 아니 이자들 데니시니 동이 내식이 고네 동이도 고마이나 아니 동이도 따와겠니 야 수수라 곰지 치부용에게 편도 치부요레스
그래서 딘데 공당디 람림 치고노라 내시기 거네 동반이 고마 차고 무슨 송열에 자 디시자지는 게 이제 디인스. So since we won't have since we won't have class for the next few months until March, then during the break time, please do this meditation on emptiness through the 4 essential points. And so before you start the meditation, visualize the root lama with Manjushri and make mandala offering, recite the 100-syllable mantra, Vajrasattva, and then do the meditation. And so this is why we've done the meditation today. So we follow the steps that we went through today. If you have questions now, you can ask your questions. 진짜 돈이 고메들 내시기 고네 돈이 고마스 가자 니비니 차바 니비니 dimbi chudrado nibingi dimbi turado neshi 고네 돈이 고메디 다디 돈이 고메기 답에 답 대쇼직 다지 람림 기슝도 통고어레스 누전에 다 디시디 삼당투나 돈이 수 돈이 지니 고메라다 편도시고요레스. The meditation on emptiness through the 4 essential points is a very kind of simple to practice meditation on emptiness, which the Lamrim texts teach. And so we have what are the 4 essential points again? It's the point of ascertaining the object to be negated, point of ascertaining the privation. Third is the point of ascertaining that the not being truly one nature with the aggregates, and then the 4th point of not being truly different natures from the aggregates. This is a good way. So now, please, if you have any questions, now you can ask. What you the Tanda the Papa Nyamsha the Nyamsha Shakfe you the Chidang Aju Tanda Dinal Cheverajin Tony Rang Papa Nyamsha the Kukurea Papa Nyamsha Fudian number Shafadian Fab Kareta number Shafe Yulanere Shakjalanere Yan Shenda Yong Fever Kandere. So when we talk about the wisdom of the meditative equipoise of the noble beings, the object that they're meditating on, is that emptiness, or can there be other objects as well? 베나지 돈이 베나 년도 파바 냠샤이시 람나레 랑게 파비 냠샤이시 람나 대전 파비 냠샤이시 쓰디 다 된다디 내가 람리나 되게 파비 냠샤이시기 마시나 매고 말에 세 파비 냠샤디 다 돈이 무슨도 도비 로바 파비 냠샤이시 티 냠바 샤샤기 유디 돈이랑 샤고레스 유산이 다 로바 파비 냠샤이시 라이 랍서비잖아 다 동반이 고랑모도 지기 텔레 셴바지 냠바 샤사 가서 미바 가서 남비 유들아 신바지 샤요 말이 돈이랑 동관이 좋아 보다 뒤반에 다와 잡고 받으면 셰반나시 뭐 탄주고 루시야시나보다 다가라는 진이 로에레스 이제 다 우마랑 주바당 양 셈셈이 가도 게 셰바이나 아니 택바숨이 파베 냠샤이시 샤자들 미다와요레스 이제 진짜 람림 가서 진짜 송해디 반에 다와 잡고 공부 시작 송은 이자 돈이 파베 냠샤이시 군주부 취 마시바레 세드 다 돈이라 제지도 냠바시 냠샤이시 미바디 아니 대바시 넘바 아니 돈이 어다 딘데지 돈이 샤고레스 어디 쉬에 있나서 토치나. So the object here is emptiness in the middle way consequence school that is being presented here, the Madhyamika Prasankika. The object is necessarily emptiness. So what they were talking about, the meditative equipoise of noble beings within the hearer vehicle, practitioners of the hearer vehicle, whether it's the solitary realizers or whether it's the great vehicle, then it's all of them are meditating on emptiness as the object of their meditative equipoise of the noble beings. And so again, when we talk about, this is important for when we talk about how this meditative equipoise, merely not seeing something doesn't mean seeing
the thing to not exist, because it's only seeing emptiness, so it's not seeing any conventional truths. When you look at some of the other schools, like in the Madhyamika Svatantrika, the middle way autonomy school, or the mind-only school, Chittamatra, then they do actually posit different kinds of objects that could be objects of the meditative equipoise of noble beings. So for them, there would be, so it's maybe different, but for the Prasangika, when we say there's, this wisdom, not seeing something isn't seeing it to be non-existence, of really just looking at the only object that it's seeing is emptiness. Any more questions? Would you mind repeating again for us, or at least for me, I think you said the 4 steps for meditating on emptiness that you just reviewed. There was one was ascertaining the object to be negated. And then I didn't understand, you just say ascertaining something about pervasion? Yeah, the pervasion, ascertaining the pervasion. What does that mean, ascertaining the pervasion? chabanyi dagi nzu gomja yinba. Kasna rangun jubi rangshin yo mares, nga inare chö karina. Kesi yo na, ani rangshin jubi chikdang tate kanundu yogo dos. Oti chabasin dire. Yo na rangshin jubi, yo na chikdang tumba kanundu yogo wa nangshin, ani rangun jubi rangshin yo na yang, rangun jubi rangshin chikdang tate kanundu yogo wa le, tine mindu sedo da chabanyi binnesim dire es. So we're talking, it was described in the meditation instructions. So the self doesn't exist by way of its own nature. No phenomena exists by way of their own nature. And so the pervasion is that if it was existent by way of its own nature, it would have to be either existent as one by way of its own nature, or existent as different or plural by way of its own nature. So it would be existent as a singular by way of its own nature, or as a plurality by way of its own nature. And so just like if it exists the same way, if it exists at all, it has to be either singular or plural. So if it exists by way of its own nature, it has to be singularly by way of its own nature, or multiply, different by way of its own nature. So it doesn't exist that way. So therefore, it doesn't exist. Self and all. Okay, so that's the aggregates and all of that, right? What is that? The When self. when you were taught in the meditation, he was talking about the self not being one, like the aggregates are, but they're not separate either. Yeah, that's just the pervasion. Just the second one is the pervasion. Right. Just meaning that the necessity, the logical necessity that you have to understand, if it were truly established or established with the nature, it would be either one with the aggregates or different from the aggregates in that way. Truly. Yeah. Okay. And then, all right. Thank you. And then the third and fourth were then to look at each individually. So the third is to see it's not one with the aggregates by way of its own nature. And then the fourth is that it's not different from the aggregates by way of its own nature. Okay. And these are called the 4 whats? The 4 essential points usually. Thank you. Okay. Thank you. And thank you for all your effort, Geshe, Ngawang, Kalsang, and Kalsang Danya for teaching us every week. Thank you so much. So here's a question that was written. It says, if the pot is designated on the basis of description by conventionality, and when you go to find it on the basis of designation, you do not find it, how does it exist conventionally?
Does it exist conventionally because it does not exist, because it does exist within the accurate, conventional, valid cognitions? And then it lists a bunch of things like what would it be in terms of the conventional valid cognitions? Is it in the nature? Is it proof? Is it through proof, through analysis, through observation, through perception? Then again, na thani ki tagna sa veche na chi sa tak takshi ki tang du thani ki tagna sa veche na manenas ani thani du yuto garides na pumbola sopa pumbodi ani to dewa tang du thani ki tagna sa veche na manena ani kunzo tu kandas yeres thani tu kandas yeres ani di in the rebes. So, tiny bit same gingor, you but some rebes, any tiny bit same gingor, yuna, any carriers, chick, Pumbe number, Pumbe rangshin, Pumba chuchigi rigber, Pumba chit, Pumba candes travel to. I don't say the mena, never rest, no more mares larva. I can't see your race, no go doing to be to your race. 민장 따위 점수 또배 팔다 점 기땡도 아니 라기 다시라 뛰는 주비 수도 요레스 와아그 루이 팔다 점다 루이 로 똑바게 배나 또 되와들라 배나 가서 풍부가 촉배가 되라 강사 스니파 아니 바민 또배 따점이 중앙이나 아니 근데 뛰는 주비 강사들이 니교 요레스 다 뒷마치 마치 아니 강사디 풍부 때도 아니 가와도 풍배나 수고 풍부도 돼, 소유 풍부도 돼, 옛날 강바된도 돼, 락바된도 세네 니에요 말와. 인도선에 따로 똑배 팔다 점기 침네 아니 샤와이나 뛰는 주비 강사디 니에요레스. 마도지기 로 똑배 팔다 점기 제수 마정하지 다른 시딘도 제가 주나 아니 탁발아 주기 똑배 딱 받나신 아니 디디는 니에메와 지금 그래스. 인도선에 딱 요에디 가서나 뛰는 주비 수도 요레스. 와라는 게 다시라 뛰는 주비 수도 요레스. 이는 디 요와디 로 똑배 팔다 점을 수도 요래마도지 세네다 디된도 아니 관계제도 야마세네 디 아니 강사를 했으니 왜송에 요마와 어디니까 디라도 마다 마제비 수도 요 다신 제비서는 메스 어디 디투나 디 제시디 잡고래 다 디가 솔로라 샤 가보요래 이나 디토라 다른 공리 때마이나 된다 딘레스 So the way that things exist, it's true that when you go to look for the designated object designated by terms and you don't find the object, that's true, but it still exists. So how does it exist? So it exists by way of by being established by being dependent on the basis of designation and exists in a manner of being contingent on the basis of designation. And so on the basis of designation, then it's merely imputed over there by mind, by conceptual mind, really imputed over there. So what's an example? So there's a person, you have a person, and then they have 5 aggregates like forms, feelings, perceptions, and so forth. So you go and look within the 5 aggregates and look, saying, where is the person in the 5 aggregates? So is the person in the form aggregate? Or sorry, is the person the form aggregate? Is the person the feelings? Is the person the arms, the legs? Look through all the parts in the basis of designating a person, but there's nothing that you can identify as the person there. So it's very difficult to understand, but this is what we're saying, whether it's a person or any phenomenon, that it's something which is the way we can say it is that in the it doesn't exist they exist within a state of not analyzing it and not examining. But within a state of analyzing and examining, then they don't exist. The Shanda to me to choose. The send Chumekala any Nazu the Namshi Chiro. Namshi the Nazu Lungla ten to win a year ten tuna.
즉 체표도 체제만 我是对了的。 Kosong son namshe garela tane tu. Yul. ngazu 체표도로 ngazu 시외갈 Well. 딘데깔라 딱 ngazu 남시디 딱 겨와 현다지 렌두로 겨와 렌두 딱 ngazu 남시 찍니 찍을 표도도 다디 룽라 때는 두고나 요를 때는 두고나 간데 딱 미디엄디 가린 간데 두고나 미디엄 간데 질 Yes, 때는 and yes, 유르나 라이트 very good. So when the consciousness leaves from one, body and you take rebirth, on what medium does the consciousness travel? Is it on the wind or air, or I guess you could say energy sometimes, or is it on the wind, or is it within light? How does consciousness move to another light? No. 미 남시에는 인간이 마다 치료라 표스 미시도 다스 가서 남시마 표디 룽라 때는 표고리스 외라 때는 말 룽라 때는 룽당 셈니 주바지바 인가리 셈되기 삼바점기 룽되기 대주비 차와 룽되기 조비 차와 제와당 셈되기 삼바 제와다 룽셈니 주바지바 인가리 왕도 곰잡되 되니 가서나 루신 신경의 대화도 게임도 아니 류라 룽슈 룽디 돕게 되니 셈내수루가 차더니 셈신장에 계시셔야 되나 직보지장 룽당 셈니 아니 가르스나 가리래 다당 따이강의 숑게 미직바 인스 룽디 따조체 아니 셈디 디강 숑게 직바 인스 송어래 룽셈니 주바 직바스니로와 앞에나 룽메와 아니 가스나 셈디 파수 조통 말이스 셈메와 룽디기 유라 주비 차와데 지통 말이스 인두선에다 룽셈니 아니 지 샤오미제당 롱아강제스니 송어래 왕가나라이나 다 건다 만다 외라 때네 두고 말 셈디 파수 표현도 룽이 또 그거래스 어디 쉬에 다 룽디야다 룽들 지동 나나이나 자비 룽아스니 송어래 소징이 룽아 팀이로 소징이 룽세저래 룽시신도 참을 소징이 룽 또 되게 쉬발라 때네 아니 셈 참무되더니 막 표고래스 나서 어디니로 쉬어라서. So when the consciousness leaves from the heart area and goes up outside of the body, it does so on the winds, not on light. So the wind and the mind are said to be, they have the same action, they have the same movement or the same action. So, as soon as you think of something, then the wind is going to that thing. The wind takes your mind to that thing. So they're together, they have the same action. So this is like when we talked about serenity, when you achieve at the moment of achieving serenity, and first, from the power of the mind, then there's the generation of this, the bliss of pliancy, and the bliss of the to be the force is like a wind, and then the person riding the horse is like the mind. And so this is, there's descriptions in Tantra like this of the mind and wind, and we're talking about a very subtle wind. It's like we call it the life force wind. It's a very subtle wind that we're talking about. Chenmo, thank you. 아니 지난주 다든다디 다와 것이 지금 지난매도 같은 조사교에 되는 활동들이 뭐 권이마 가전이 마야 로기치나 중마양 전에 소대야 제시가에 당 지난주라 지와다 관계에서 뭐 다한테 망할리기를 했는데 좀디 야 친사와대 한테 로조 잡로지스 지난디 차부동지를 동리기든지 디슝 활동치 못되와 어디 로로치 있으면 되는 주동 슈인스. Okay, so we'll close the class today, and I'm asking everyone to please review the parts of the Lamrim Chenmo, the Great Insight section that we studied this year, and review them over the next few months.
it's a difficult topic. It's difficult learning, thinking about the object to be negated. So you can start again back from the top of that section and read through. So that way when we come back, you'll have a greater understanding and be able to ask more questions and have more understanding, because it's a difficult topic. Thank you. I wish you all a good night. 도체나 기실라. Geshe. 이제나고. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you so much.